E te ti, e te tā. Rauranga tira mā, te tiro ko hoki mai a kere a mā. Wow! Nau mai, ke something for the people. Woo! Tēnā koutou morena e te waiwai kai kapa nau mai hoki mai kere, am I right? Morena, kia ora tātou, ai, rawe te hoki mai ki te puahurutanga o tātou kaupapa, tō tātou whare. Me taku whānau, kua roa e onge ana ki tō rātou pāpā, makau anō hoki. Tika. Tunga, I rongo kōrero au, I mahu e pēi a koe tō puka uru whenua. Ai. Pērā rawa te nui o taku mana I hoki puka uru whenua kore mai au ki Aotearoa. Atu I Hawaii ki Aotearoa. Ai, kia mōhio mai koutou e te whānau. I tau mai a kere ama I te aha. Ono karaka, rima karaka I nanahi? Te waru karaka I Nāpō. I Nāpō, waru karaka. Nā, ko tai mai ki konei I te rima karaka I te ata, mō koutou. Engari, he kuanga ngākau. Kua roa, I tino rongoa hau I te FOMO, I te ronga wiki e rua e te iwi. Nā reira, me mihi ake ki a rāniera, mōna I noho ki tēnei tūranga I ngā wiki e rua ko tahake nei. Ahua pai ngā kōrero I puta I aia, tōna pai ngā whakaaro. Kore, kei te rongo hoki a rāniera I te FOMO I tēnei wāni. Hoi anō, ke wāhi kōrero tātou moto haerenga e hoa. I haere koe ki te koronei hana, koe rā te kaupapa nui o te ao I tērā wara. Ai, tai a tina nātu, kaore kore ni, mōhi o tonu tātou tōtara wāhi rua na ngā whakaaro o te Māori, te haere a tina nātu ki reira, engari me haere a tina nātu e tahi Māori ne, whakakanohi a tātou ki tērā kaupapa, I reira te kiingitanga, I haere a waiwai tapu atu te kiingitanga ki te koronei hana o ki tērā kiingitanga. E mōhi anau I haere te kiingitanga, e rangi I pēhea, ki a koe, atu I te haerenga o ngā Māori, ngā kanohi ki te era mea katoa, I pēhea. I pai. I tino miharo I te kite I te piripono o te iwira ki tō rātou kiingi me te kiingitanga. I te wai haere anipiki ki New York, I te FOMO māreka tāua, I te mea I te tuku mai I ngā kōrero moana kai. Pehea ngā pia, pehea ngā kai o rānana. O tōna tikanga kei te whakatiki a hau ne. Engari me pono taku kōrero kāreo I paku whakatiki. Tino pai ngā pia. I whakamātau I ngā pia me te espresso martini. E hara I te mei tino kino ngā kai kāre anua kia kai te make tānara mō ngā wiki e rua I te iwi. Okay. Wow. No reira, me mihi tērā. E ki tau I te ata nei ne, I whakare, kātahi anō a wai tēnā me a Megan Markle me... Ai, hare. Ai, I tata tuki waka. Ne. Ai, nā te mei te whakarere a raiwa I ngā kamera. Paparati. Pēnei. Tino tata ki te māma. Ai. Kore, moe papa mānika ana tērā, ne? Kore. Engari, I pai, I rawe, te haere atu ki reira, kātahi ka tū ki Hawaii I te hokinga mai. Mō te aha? I haere atu a mai ka tō tainui ki reira ki te tiro I Pearl Harbor. Tētahi āhuatanga tāpoi, kua waihanga tia, nā runga I te pāhuatanga o tētahi whenua. Waiwai tapu koe ki reira? I waiwai tapu ki Honolulu, ki Pearl Harbor. Nā I tuku karere mai a kahurangi te reo, he urupā tērā. Kei te taka he urupā koe. Nā marika, neke atu te rua mano tāngata I mate I reira. Kamatu, ko tai au ki reira, ki te tonu tia ana e māturuturu mai ana te hinu o ngā waka. Ka ki te tonu koe anō nei, he whakamahara tanga tērā, he urupā tēnei. I ki te hoki te rere kētanga o ngā tikanga ne, nā te mea, ko ngā hoia katoa I mahi I runga I te Arizona, te potirā, te Utah rānei, ka tanu mea o rātou pungarehu I roto tonu I te waka, I roto I te wai. Nā, he tuki tērā ne, ki a tātou tikanga. No reire, ki te rere kētanga o e rā momo āhuatanga. Engari, ko te kōrero nui puta, hei whakatepea ki tēnei wahanga. Kei te aro a Pearl Harbor I nānei ki te whakawhenumi, te hitori o te raupatutanga o tērā whenua. I te kanaka Māori, ki roto I ngā kōrero tāpoi o reira. Pai tērā, mena kei te kōrero tikanga tangata Māori tātou, tangata take, he hōtaka nui tēnei e hārea ke nei e tātou mā. Ara no atu ngā kaupapa, hei wānanga mā tātou,
Ara noa atu ngā manuhiri e haere mai ana, e haere mai ana JT, John Tamihere, a koa ke nei, e haere mai ana Maiki Sherman, a koa ke nei, e haere mai ana noho ki te hōtaka o te wahanga e kia nei, nau mai te hapa, something for the real people. Te tino wahanga o shei. E hoa, e hia whārangi. Hoi anō, i tēnei wā ko te wahanga e kia nei ko something for the Pūrongo people. Ke rea ma. Hei a koe tahi kōrero, ne? Ai, nau mai ki te tino wāhanga o tēnei hōtaka i te ui ki something for the Pūrongo people. Hei wāhi ake i ngā kōrero. Kei te rai o ngā whakaaro ko te whānau, ko te hapori i rua kāka i tēnei wānei. Kua mauhere tia tētahi wahine he māma, mo te kōhurutanga o ngā tamariki e rua i rua kāka i ngā ringi ko taha ke nei. Hei te pōnei kātū tētahi hui ki takahi wai marae. Nā runga i te mōhio ki te hikurua o tēnei āhuatanga ko pā ki ngā tamariki, ki ngā hoa, ki te hapori whānui tonu. Nō reira, ko koutou e te iwi kei te rai o ngā whakaaro, hei te wānei, o hei ngā ringi e tū mai nei ka kawea ngā tūpāpaku ki Pouto, ki Waikare tū marae. Nō reira, aha kua kāre tēnei ka pūrongo i runga i taku rārangi aroha mai. Ka tahi anō ka pui ake. Kei te pūrengi au kei roto i taku ngākau tēnei kaupapa nō reira, kei te rere ngā whakaaro ki a koutou. Hoke mai ana ki te hunga ora i te iwi, kei te tūngā pihi i roto o te tai tokerau ki tā te kauni hira whai kia tukua ngā waipara ki roto ki ngā wai o te hokianga. Nā reira ki te tātou mui ana te whare i te hui, i ngā tini, ngā momo tani whapēnei Hilda Harawira, i a rere ata mākiha, i a rātou e tohe ana kia mutu te tuku i ngā waipara ki roto ki te hokianga, ki te tura ke tātou ki tēnei pūrongo. Hoa marika tātou ki ngā mahi o te kauni hira, tuku i te tiko ki tō tātou wahapu. Kia kotahi te whakaaro, kia kotahi te kupu. Hei tuku atu ki te kauni hera, ki te kāwanatanga, ki haka mutua i nei mahi, kia tuku nā te reo hokianga ki te kōrero mō rātou ake wai. Mena he tūtai ko te tuku mai koutu ki roto wa tātou nei mahi mā kai. Ko te utu, a whakahoki atu kia koutou ki roto te rāta. I Hainatia 2016, hore kau a te huta e whakai. Engari haere tonu. Mimiti haere te mimi ki roto i te wai. Nā he mea pauri tēnā, nā te mea ki ana. Ko hokianga, ko hau. Tono marika. E mihi ana ki te reo irirangi o tautoko, i pāpāho arorangi i tēnei iara. Atāhua, te tēnga me hātiki, mo te tangata tautoko rau tēnei. Muia, te hōro, ne? Ahua whakahaere tētahi momo pōhiri. Tino tautoko rau. Rua te kaunga kai kōrero o te haukainga. Katoa rātou. Ahua pērā, ne? Ka tahi ka whiua te rākau kōrero ki te hunga manuhiri, nā, ko te kaunihira tērā. Ko te kai kōrero tērā tuatahi, e mihi ana kia koe te whanaunga, D-Nation. Tana kōrero tuatahi katuia. Taku mahi i tēnei rā. Communications advisor. Kato yono, ka tūtaki ki ngai iwi. E hara nōku te he. Ko me pāma mai. Hoi anō, tēnā koutou. Kia ora ni. Huri ana ki te kaupapa tuarua e te iwi, kei te whakapae ngā pirihimana me te tari patuahi, he mea hika te ahi i te Loafers Hostel i Pōneke e tētahi tangata. Nō reira kei te kimi rātou i ngā kaihara i tēnei wānei, e ono ngā tūpāpaku kua kitea moho anoa nei, neke atu te rima te kau tāngata i kawea ki te ora, i tērā ahui mōrikarika, i pā ki roto o te whanganui ātara i tēnei wiki nei, tōna iwa te kau tāngata kua whakawātea hia, anā ko te pauri o te ngākau, i wāinga i a rātou koe te hikuia koroua e waru te kau, e iwa te kau tau te pakeke. Ai, he pauri ro atu tērā. Kamutu e ki ana ngā officials, ngā apiha, e whakapai ana, kaore anō rātou ki oti te rapu, tērā pe he tina anāno kei roto rā. Koia. Ana i ngā kōrero a Piki Thomas koia te tāhuhu rangapū tuarua o te tari patuahi o Aotearoa mo tēnei kaupapa. O
te mea tuatahi me whakaurua ngā pūoho auahi ki roto i ngā whare katoa. Ka tahi ka rua me whakaritea te tahi mahere kia puta ora i te whānau i o rātou ake kāinga. Mehe mea ka tipu ake te ahi ki roto i te wharera. Kei te āta tirohi tonu tia mātou i roto i ngā punga rehu o te wharera kia kimihia kaihia te nohe te ahi nā wai tahupea kei te tārewa tonu tia ngā era tuāhuatanga katoa nō reira tikana rā te kōrero kei te mahitahi māu ko ngā pirihimana kia te whatewa i ngā tuāhuatanga katoa tauahi. Ko te miharo o tēnei kaupapa, kāore he pūoho auahi i roto i te wharera. I kita te pūrongo, i mahi deal te kai whakarite o te wharera i te mea rāno atu ngā iwi e momi hikareti ana ne, ana e rite tonu te hoki atu o ngā waka patuahi, ka tahi rātou ka mahi deal. Mena he tika tērā e hoa e raru marika ana rātou. Toko ono ngā te pāpaku, ne? Toko ono, tērā pēr ka kite o e tahi atu. Kaore kore. Nā e koke ana huri ana ki te tai rāwhiti i te iwi e tuana ngā pihi o te hea mana o te runanga o Ngāti Porou he rewini parata i te tini o ngā huatanga tūkino, whenua tūkino tai au ko pā ki te tai rāwhiti i ngā wiki o tira i ngā marama me ngā tau ko taha ake nei ana ki te tātou i te slash no ngā tini āwhā ko pā ki te tai rāwhiti. Me te aha ko whakarite i Ngāti Porou me te aitanga māhaki he rautaki whakatika. I ngā para, kei te kitea i ngā takutai, huri i te tai rāwhiti, anei ngā kōrero. Karekau. O anei pēr etahi, ne? He momo recommendation i whakaritea te tahi pai, ko Hekia Prata, ko Matt McCloy, ko Dave Brash. Ne, e hara i te mea mo Ngāti Porou, anake engari mo Ngāti Porou, Wairoa hoki. Te tai rāwhiti. Ai, ko ia. Ka mutu, ki roto i te ripuata e mea ana, ki te kore e whakatika i te whenua, i ngā awa, i ngā era mea katoa, ngā māra, ngā pāmu i roto i te koutou, kua raru katoa tātou. Nā te mea, mena ka whakarohia ngā exports, ngā hoko i roto o Aotearoa, ko te mea matua i Aotearoa, ka whakapiki i te ohanga o Aotearoa, ko te concentrated milk, ko te miraka tēnā no ngā pāmu, tuarua mai ko ngā mīti hepi nanekoti no ngā pāmu tēnā, tuatoru ko ngā rākau no ngā ngahere. Nā reira, katoa ko ngā ngahere o Ngāti Porou, ko rātou ngā mea kounga katoa i Aotearoa. Nā reira, ko te ohanga tēnā kā raru. Kamutu. Era me e toru e hara no Aotearoa. O ko te uaua he mea patu i te whenua. Koira ngā mea patu i te whenua, engari koira hoki ngā rāngai mahi matua o te tai rāwhiti. Koia. E koira te raru i etahi wane. He uaua te wete i era here i te mea ara noatu te oranga. Ka puta i era mahi, e rangi e mohio no tātou. He hoari taharua tērā. He shei, katahi anō ka whakatū te piriti ne, i Wairoa. Ai, ki te urunga i ngā pūrongo, toru manawa ngā iwira o te Wairoa e noho wehe ana i te aho. Me traiwa marika i tūhoi rāno e tai atu rātou ki tetahi wāhi. Kātahi anō ka whakatū e piriti no reira tangi ana te ngākau i runga i te harikoa mō koutou ngā whānau o te Wairoa. Kei te pērā tonu e tahi hapori i te tai rāwhiti tonu. Ne kāre anō kia toro atu ki wāhi ki atu nā te meke tau kati tonu ngā rori. E aroha ana. He momo breaking news hoki tēnei. Nā runga i tēnei āhuatanga me nei taumahatanga, te āhua nei ka katia te toa tokomaru, te toa i tokomaru. Te mea me ngā power pies. Ne? Kei te hoko atu, ne? E hoko nāna. Hey, right next to te toa hoko power pies rā, i reira, ka reo te mohe mena kei reira tonu, i rangi reira te tahi arts and crafts shop, i hoko a hau, i te tahi toko. Mea tino, whakahira, me te rākau kua te kōrero hia. Waru te kautāra. Pai. No reira mihi ana ki ngā whānau o tokomari. Ia tātou e kōrero whakahira ana. Ka huri ki te kaupapa whakamutunga, matu koe nei te kaupapa whakamutunga mo tēnei wāhanga.
Ko puta te whakatau. Ko puta te kōrero a tētahi rangatira o ngā puhi, o Sherman tōna ingoa, mō te pai, te kōpaki mīti, koungara wātu o Aotearoa. Te toa. Te toa kōpaki mīti, koungara wātu o Aotearoa. Hei tāna, kei ngā puna i rotorua nei, kia titiro ake tātou ki tēnei pūrongo motuhake a Sherman. Yeah, I'm from here. Okay, my friend. All of the options, what's your favorite option here? Me? Yes. Fake cream cheese. Steak cream and cream cheese. Yeah. But check those one out. Caramelized pork. Yeah. Oh. And power pie. And power pie? Yeah. But I'm looking forward to that one, the boil-up one as well. Pretty good and fun. I tino rongo au I te koingo nui o tō ngākau ki tēnei kaupapa e ho? I hoki ahau, he paku rangahau, I whai wāhi atu ki roto I taku whakatau, ne? I noho ahau, I hoko au te tahi lamb pie anō hoki, reka, I au e kai ana I noho au I roto I taku waka. Mātakitaki I ngā iwi, ne? E ono ngā tūranga waka kei waho mai I tērā tō hoko pai, ki katoa I ngā wā katoa, tētahi motoka I huri I te block, e toru ngā wā ki te rapu tūranga, he ua te kuhu ki roto I tēnei toa, I te mea karetai te haere mā te taha, mai te rātu taha, me huri rāno, I te me he momo haimai tēnei, kāre kau he tūranga wātea I tēnei toa I wainganui ngā hora o te whakapaia nau whetu karaka I te ata ki te wainganui, ki te paupautanga o te rā. Engari he pī ki karanga tēnā. Tukua mai o koutou whakaro. E whakai ana koe? He pai, he kōpaki mīti koungara wātu kei tūranga? He toa, hoko. I tua atu I te, kau ka te mea I te wairoa. Ne. Ai. Kamatu, kua roa rata, kua ware, Osler? Tārewa Bakery a kia kahurangi meon, kua roa te wākare anō kia kai tētahi pai. Tāua kere ama. Engari, tētahi atu toa I te taone nei, he pork belly. Anei? Mariana Verco, Ngāpuna Bakery. Yes. Ne, kārea Mariana e kai. Pai. Oslers, ara, koe nā te ingoa o te mea I te wairoa, Oslers. Ngā iwi nei, kāre I te pirangi ki te kōrero mō ngā kaupapa nui, e rangi anō ngā pais. Puta mai ana ngā kōrero mō ngā pais. Sā kupuhia mai tō tino wāhi hoko toa hoko pai e te iwi. Engari, ka mātua I konei ngā pūrongo I te iwi, he kōrero whakatepe wai? Kau, e kei te pirangi au kia rongo I o koutou whakaro. Tono mai, I te mea e whakaro anau, tēnei kōrero, kua whakatakotori e au, kore ka ata wānangahia e tātou hei roto I ngā rangi e tū mai ana, nō reira. Kia kaha tātou. E hārea ke nei, ko te wāhanga I kia nei, ko something for the kaupapa people. Nō reira. Pīki rā tēnei e te iwi. Hanga te taki pīki rā tēnei? Pīki rā tēnei e te iwi I te mea koe nei te rā e horahia ai e te kāwanatanga tana tahua pūtea mo te tau e tū mai nei, ne? Mo kaore e kore te nuinga o koutou kaore I te mārama ki tēnei kaupapa. Engari, ia te tau, o hei aha māku tēnei e whakamārama I te mea haere ake nei ko tētahi. Pūrongo, engari, he tino kaupapa nui tēnei I te mea, hei konei tātou ki te ai I te nui, te iti rā nei o te tahua ka tukua ki ngā kaupapa Māori. Tika. Ai. Ko mai te moni. Me whiu tātou I tēnei wā, te rākau, ki tā tātou tangata, ki a Montau, anei tana pūronga. Jabo. Tēr papa, hei ko te kaupapa I tēnei wiki, ko te tahua pūtea no reira. Mahia mai he kireata mo tērā ne? Pia nā whaino. Ne? Tē. Me pona kōrero kāre I te paku mohi o haha tēnei mea, te tahua pūtea. Nō reira, kua ki mai ki roto I te taone Rotorua, kia wānanga tātou. Duha, hara mai. Oh, yes sir! Hara mai, bro! Ai pātai mai nā koe mo te pūtea. Ko te pūtea, he pōti, ka whakatakotohia ki mua te aroaro te whare pāremata, ia tau, I te wākotahi. Ka pōti nge e te whare pāremata.
ko te nui ngō te hunga, ko te āpitihanga, e kore e whakaai atu, ko te kāwanatanga anake, ka whakaai mana. I tērā tau e mōhio ana te nui o ngā tāhua pūtea I whakatapua mō te oranga o te tangata. Tēnei tau ko taku manako, ka whakatapua te nui o te tāhua pūtea mō te oranga o te taiao. Ngā puhi and Tairāwhiti, the whānaus that have been affected by the cyclones. That's where a lot of our pūtea should be going. We've spent too much money on too many projects that didn't benefit our people. And we're still back. We're no better off than what we were 20 years ago, 30 years ago. We're still fighting for the same things. Tōtai, mā tauranga hauora me ngā take whare a benefit nei. Kei te noho ētahi roto I te tino pōharatanga o te tangata. Te rawa kore, pēnei tākua kēnei, konei te āhuatanga o te kāwanatanga. Ka ki te mai ai he, me aro tonu tō titiro ki tērā, hei whaka ngā wari te ngau o te honga whakahe I a koe. Kaupapa anō tēnei engari, tēnei toa, vitamin takeaways, e ka rawa atu. Free plug. Nō reira e TV, koira ētahi o ngā whakaaro o te hunga tū matanui. Ako ake nei ki te ai tātou I ngā hua o tēnei mea, te tahua pūtea. Montau Tivoli, something for the people. Yeah! Pai ana mahi, ne? Pai ana mahi. Pai ana mahi. Nā, Me te ha māramāna, ne? Tino māramāna. Māramāna ki te, hea tēnei mea te tahua pūtea. Hoi anō. Ai, hoi anō. Aha koa te nui o tēnei kaupapa. Ka hoki anō Oh, tātou. tai. I haere mai e mihi ana ki a matua te Ururoa, ne? I haere mai ia ki te kōrero. Nā, he āhua roa tonu te uiui I mahi e mātau. Ara no atu ngā gems kei roto I te uiui a nohoki. Nō reira, ka whakairitia e mātau ki ngā whārangi o Arataua, hei roto I ngā rangi tata te heke mai nei. Ana, ka mutu, e miri ai ata kōwiri ana I tana ringa kia noho mai ko ia hei political commentator, analyst mō Arataua. Haere ake nei. I kata ia I tērā, no reira, maroto mai tērā kata kei te kia hau I whakai mai I. Hoi no kia hoki ki o whaka. Kei te titiro noi au ki ngā tākupu, e pāna ki ngā pai. Anti Eri Mako Blue Rose Cafe I Sandringham, te hangi pai. Ai, tika. Ko kai au I tērā hangi pai I Sandringham. E kamutu, ka rongo koe I te tino o hangi o tērā pai. I te tāwara. Anita Alice Cooper, ko te Mr. Teasy o ne hunga, ko tahi te pai, ko tahi mono boopies. Hey. She's not wrong. Koira. Ai, he maha. Tai mai tētahi I Giovanni, I Itaria. Itaria. Tēnā koe, my bro. Hoi anō, me koke tātou, I te mea, e haere ake nei tētahi tino rangatira. He rangatira I roto I te ao Māori. And, you know, it's buzzy I te wā ke te kōrero tātou mō ngā tau tōhito. Kei whea mai he tau tōhito I tū atu I tēnei tangata. Kia ata whakarārangi hia e au etahi wana mahi. He tangata tōranga pū, I ona wā. Rangatira mo te pāpāho, I ona wā. He rangatira anō hoki I roto I te ao Pakihi. He rangatira anō hoki I roto I te ao hauora Māori. He tangata e whawhai ana ke puta te ihu o te ao Māori kitua. E te rangatira nau mai, JT, nau mai ki te hōtaka nei o Something for the People. Morena! Kia ora, Jake. Hey, this morning, it's quite cool that you've come on because, I mean, there's a lot going on and I've lost count of how many pōtai you wear these days, Matua. But in terms of the budget, coming out later on today officially, I'm sure you've probably already seen it probably 2 weeks ago anyway. How positive, hopeful, or, you know, what's the vibe going on for you I tēnei wāne, Matua? Oh, look, I in the old days, we used to measure budgets on how much extra Māori would get, if at all any, or what was voted to Māori. We're a lot more clever today in that we've got one of the best data repositories in the country under Māori control. And also
we've got some of the best brains and skills in being able to unpack budgets. So budgets from a technocrat like me, you work out what is voted to Māori, and then you work out what is actually delivered by Māori to Māori for Māori. We come off such a very low base. Our biggest problem, being entrenched at the bottom of our own society and our own ancestral lands, is that we've never been appropriated the right resource into our hands for self-development, self-determination and self-management. And so as a consequence, you're always looking over your shoulder to the white man to say, am I doing okay? Can I get this? Can I do that? That form of colonisation where you rob a people of their mana of self-management, of being able to lift themselves, to be proud of themselves firstly, and then to have enough ihi after that to drive forward for them and their families, is one of the worst forms of the impact of colonisation. And so budgets are extraordinarily important litmus tests on the fairness, the decency and the righteousness of our partnership with the Crown or the government. Yes. So last year, the Whānau Ora Commissioning Agency got $167 million from the budget. Are you confident that it'll be better than that this year? No. A number of these budgets were pandemic-oriented, and so there was a slice of money that went in there to gas up a whole range of things that we needed to do. Whānau Ora money is a catalyst, trigger dollar value, where it allows our own people to design their own solutions, to deploy them, and then by guilt or by efficiency or effectiveness, force other funders to co-invest with us. So it's an unusual fund in that because it's so small. I'll give an example. Oranga Tamariki, 1.6 billion. 68% of their clients are Māori. If 68 to 70% of that dollar value was transferred into Māori communities to self-manage overnight, our issues in the Tamariki area would disappear within 5 years. Yes. If the money stays in non-Māori hands, lots of people make a business out of us, whether it's called Salvation Army, Presbyterian Social Services, or Emerge, or these other people. So we just keep coming back to the same solution, and that is Article 3 of the treaty granted to us equality. You don't get equality when you're only given 2 cents in the dollar to manage yourself. Matua, you're speaking a lot of sense here, Matua. And now, the last few years, you've been involved in a little bit of a battle with, is it the Ministry of Health, in terms of them holding on to our data? Yep. And I've kind of fallen off the bandwagon, so maybe you can help me out here. How did that go, Matua? Are we still, kei te pakanga tonu tātou ki a rātou? How did we get there? Yeah. Oh, look, we knew that we could deploy in our communities and get our vaccination rates up. Now, putting aside the argument whether vaccinations work, whether vaccinations will have you grow 3 heads and 2 dicks overnight, putting all those arguments to one side, the evidence on most people's radar says that vaccinations do work and have worked. So we tick that box. The next issue is, well then, if on a good day, we are 20% behind in vaccinations across the board. On a good day, pre-pandemic. What do you think we're going to be like in lockdowns? Yeah. Okay. Furthermore, the Ministry of Health lied when they chose the numbers to determine Māori vaccination rates. Example, in 2020, they chose a number which was anyone that had attended a GP was the number to be vaccinated. 60,000 Māori in Tamaki Makaurau never went to a GP. Don't even go. Yeah. You with me? So straight away, they've undercooked us, as they will in the census. In the census, we'll be well over 20%, and therefore will require 20% of the resources of this nation. So what's it going to take, Matua, to enforce this change and force the government to hand over the resources that we need? Oh, you're going to have to vote for Te Pāti Māori.
it's as simple as that. You know, I know it's early in the morning, but wakey, cuz. Speaking of votes, I'd like to pivot now. Yes. Speaking of votes, Lewis the Wall has been announced running for a general seat for Te Pāti Māori. Who else can we expect to see over the next few weeks there, Matua? Oh, no, well, we've got others coming on board. What we must be fearless of is going into territory where we think we're not good enough. We're good enough to have a go anywhere, any time. And so we will trial going into seats like Rotorua, seats like East Coast, seats like Northland. Northland has 11,000 Māori on the general roll. Yes. Whangarei has 9,000 on the general roll. Rotorua has 9,000 on the general roll. East Coast is 10,000 on the general roll. So if we got all our people on the Māori roll, we would have 14 Māori seats. I'd like to know who these people are. Because you haven't asked me or Shay. You're not going to get that on this show because our Māori parties are building momentum towards the 14th of October, and there will be a bunch of announcements staged at our time. We're a small party, so we have to fight a guerrilla warfare. Yes. Yeah. And so you can't throw the whole menu on the table at the one time. You got to put tasters out. Does the fact that Christopher Luxon has ruled out working with Te Pāti Māori bother you at all? No, in fact, it probably strengthens us because my ex-cousin Willie Jackson can't say vote for the Māori Party to vote for National anymore. Yeah. Hey, you've raised Willie Jackson, Matua. Now, on Q&A a couple of weeks ago, Jack Tame did some crunch the numbers, and he put forward an idea that actually the Labour Party needs the Māori Party to govern. And the more seats that the Māori Party can get, in the then that's actually the better thing for the Labour Party. And he put forward the idea that Willie Jackson already knew this. And then he started to insinuate, which I've jumped on the back of, that possibly you and your old friend, Willie Jackson here, have already created these sort of deals in the background, have already worked out the game plan. Surely. Is this true, Matua? Well, let's unpack this slice by slice. Because you've jumped to, you've got a lot of conspiracy theories. I don't know what you're drinking the water down there, but anyway, the issue is Willie spent 3 years in the fifth form at Mangere. So what that tells you is he struggles when people throw numbers at him. Full anxiety attacks. But anyway, putting that to one side, Jack had the numbers. The numbers were, if we got the constituency seats and they stayed with the party vote, we would govern easily, 7 seats to Māori Party in the constituency, and party vote Labour rules, right? That's just mathematical facts. Yes. And in fact, coming into the election, that number would roll the government. Yeah. So the Māori Party would choose not just the Prime Minister, but determine a range of significant policies that government would deploy. So going back to your numbers, our people have been dumbed down so much that they're either not on the roll, don't turn up on the roll, because for 6 years, since 1975, if they were automatically put on a Pākehā roll, they still are and have to opt off. Yes. And the option is now, luckily, every election, but it's going to take us about 3 elections to train our people up. But the beauty about it is Māori under the age of 40 are pretty tuned now and are very understanding of their sense of their space and their place in their own whenua. So we've got a bit of 2029, 2031, we'll get there. All right, Matua. Well, e pauhare ana te wā ki a tātou. E mihi ana ki a koe. I know you're up usually this early, so harai te mehe mea nui tēnei. But I just want to thank you very much for coming on the show, Matua, and enlightening us with some of this kōrero. And I really want to, just quickly, in 10 seconds, going back to my question, where are we at? Did you win that case against the Ministry of Health for the data, or is that still going? No, not once. Twice we won it. Yeah. And that's why we're one of the biggest data repositories in the country on Māori-related data.
And I don't, like it's a very important repository. And when people talk data sovereignty, that's really what we're talking about. Kapai? Totally. Mean matua. Well, matua mihi ana By the way, they gave the guy a knighthood for denying us our data as well. Unbelievable. Well, we can talk about that next week, matua. But until then, mihi ana ki a koe, kia pai te rangi ne, ka kite. Ia kia tātai. Wow. Koe te man, ne, ko tētahi o ngā āhuatanga o ngā whakamiharotanga ki au nei o tēnā o ngā uiui, ko te āheinga ona ki te āta whakamārama. Ai. I ngā kaupapa, kāre pēr te, kāre tonu au i te tino mārama. Ne, mo te taha ki te tahua pūtea e rāhuatanga. Hoi anō, ko hono mai tētahi tangata anō ki tā tātou. Hei āta wānanga i tēnei. I te mea, arano atu ngā kaupapa. Nā, whānau, e te whānau. Wow. E te whānau, kore kei te kite mai koutou i runga i te ipurangi nei, he pole e haere ana. Whakaaro nui ana koutou ki te tahua pūtea, ai kaorai ni. Nā, just ke ata ki te tātou, kei hea o koutou whakaaro i runga i tēnei kaupapa. Hoi anō, ko hono mai. Te tikanga ko whai wāhi mātou ki te ata matapaki i ngā kōrero a JT, e pai ana i te mea ka matapaki hia i ko i tēnei manuhiri kua taimai. Tēnei wahine rangatira, tēnei wahine toa, tētahi ki taku mōhio ngā rangatira o te Hautana Tūranga. Kuia te heamana Māori tuatahi o te Press Gallery o te whare pāremata. Miharo rawatu. Engari, mātu ake. He raukura no te kura kaupapa Māori o Ruamata. He raukura no te kura kaupapa Māori o Ruamata. He wahine toa i roto i te ao pāpāho, i roto i te ao Māori, ko wai atu ko tō tātou rangatira a Maiki Sherman, e te tuahine nau mai ki tō pai o Something for the People. Morena! Morena! Ei, morena! Kazi, i te wā i tono au ki a koe, kia hare mai ki runga i te hōtaka nei, ka rea wi mōhio, kei runga tonu koe i te maternity leave e ho. Ai e hoa, kei te kāinga hau e napi ana i taku pēpē. And I must say, loving it. We're on a little thing called full pay here. So it's a new policy that TVNZ's brought in. So I've been on full pay at home with my pēpē for 6 months, which is like a total game changer, as Kiriyama, who also has a tribe of tamariki, will know. I don't know about full pay. I was going to say full pay. Nō reira, e te tuahine, ko te kaupapa matua, ka puta i tēnei rā, kore kei a koe ngā meka, ngā whika katoa, hoi anō ko te tahua pūtea. Nā, e hia tahua pūtea ko ti a koe te pāpāho, te rangahau, e nei mea katoa. Tēnei mea he rereke, he motuhake, i te mea koe e tēnei, e toru marama bea, ka tahi ka tīmata te wāhanga pōti, he tau pōti tēnei. Ki o whakaaro, kei te aha tātou, te ao Aotearoa nei me tēnei kaupapa, te tahua pūtea, he hanga mea nui ka puta, e matapai ana koe ka puta i roto i tēnei rangi nei. E tika ana te kōrero a tā koutou kairi puata Montel, ne, he kaupapa tauhau tonu tēnei ki te nuinga o tātou. A hoi anō ko au nei, kua roa e whai haere ana i enei tūmahi i te whare pāremata nō reira kua ahua waia haere. Me ki pēnei e tika ana tā te Ururoa, he piriona tāra te rahi o te tahua pūtea, ka titarihi atu i te rangi nei. E ki ana e mātou ko te rui ngarare, a te minita take pūtea. The lolly scramble of the finance minister is basically how it's described at Parliament. They basically get a cake which is just full of cash and they cut it up and they slice it up and they dish it out. Ana ka ki ara e tātou te iwi Māori i te nuinga o te wā he konga noai ho nei ka taka iho ki te iwi Māori mena e whakaaro ana tātou ki ngā kōrero a John Tamihere ne e whāna ki te nui o ngā take, te nui o ngā raru kei runga i a tātou me te iti o ngā pūtea ki te ata whakatika haere i e rā take. So it's always, a big day at Parliament.
Just to give you guys a little bit of an insight, usually all of the reporters and all of the external analysts will come into Parliament and we'll all go into a room at 11 o'clock. It's called the budget lockup. You're not allowed to transmit any information outside of that room. So you have to go airplane mode on your phone, not allowed to send anything out. If you do, you will get banned. And someone did send it out 2 minutes early last year at the budget and they got banned. So that's like a real strict thing. And then, so we go in there at 11 o'clock, we have our lollicups and our chippies. And then at about 1 o'clock, Grant Robertson will come in, he'll deliver his speech outlining some of the big highlights. And then at 2 o'clock, all of the MPs will go into the House, into the debating chamber, and they'll thrash it out. And that's when it becomes public, and that's when we all find out exactly what's in there. He pātai tāku kei te tuakana morena. Tuatahi, kei mua iau a Montale e tino ohorere ana nā te mihi koe ki aia me tana purongo. Kātai, kārua, kia hoki anō ki tēnā kōrero a matua JT ni tēnei mea te equity. He hao whakapai mo te tahua pūtea, he hao whakapai mō tātou te Māori ki te taha pūtea, ki te tahua pūtea. Kare, kore ka whai wāhi atu tō tāua nei reo, tō tātou nei reo, ki roto i te tahua pūtea, koe rā te tahi o ngā kaupapa nui, piti atu te tūmanako ko a tātou kura Māori, kaua noa ko ngā kura e kia nei he kura Māori medium, engari ko te tino hia kia whakaurua ngā pūtea ki ngā kura kaupapa Māori. E mōhio ana tātou ko te kehitera o te tribunara e haere ake nei i tēnei wā. Nō reira, kei te kōtihi o te whakaaro, tērā kaupapa. And we're also expecting perhaps something to support young families. Of course, it's an election year. That's always a really good sweetener, if you like, in terms of going out on the campaign trail. And you can tell whānau, look, we've got this in the budget, we've announced this, we're doing this for you, for your tamariki, especially in the height of the cost of living crisis, which I think is impacting a lot of our people. So something like that. I te tau i mua i te wātua toru o Helen Clark, hei Premier, I whakaputa e rātou te bribe nui ki te hunga rangatahi, whakakorea te interest I runga I ngā student loans. Nā reira I puta nui ai te rangatahi ki te pōti, nā I toa. A reipa, I te mea I te maiangi mai, te tani whanei John Key. Nō reira, ki o whakaro I te tuahine, ka pērā anō hoki I tēnei tau, kei te pāti reipa, he rare nui, he praipa nui, e tahuri mai ai te I te mea koe tēnei, ko te term tuatoru anō hoki, me ua ka wiki tōrea tērā wahanga I te mea e hohāna te iwi ki a koe. Ke o whakaro, ke reira te tahi mea I tēnei tau? Grant Robertson has already said that this is going to be a no-frills budget. So every year we usually give the budget, or commentators, political reporters, even the minister himself will try to put a name on the budget. And the names that are floating around at the moment is the bread and butter budget, the no-frills budget, the basic budget. So that pretty much tells us that we can't expect anything too big today. And that's because, of course, we've just been through the COVID-19 pandemic and we are still going through it now, but we had to pour a lot of cash into that kaupapa. As JT mentioned and as Kiriama mentioned, we had a huge funding boost last year for whānau ora, and a lot of that was to do with the fact that we had gone through the pandemic. So we've already chucked in a lot of money into various kaupapa, into various budgets. So I don't think we're going to get anything too flash or too major this year. There'll be something that'll kind of, raise the eyebrows and perhaps put a smile on the faces of some voters, but nothing major. Hei, taku mōhio ko koe te mātanga tōranga pūka, kei te mau koe tō koti ki korangi hei tohu I tō tautoko mō nāhinara.
Kei te piringi au kia rongo katoa tātou i taku matapai, I mua I te pōti ka whakarerea e nāhinara a Chris Luxon hei kaiarahi mō tō rātou pāti, ka tiki nātu pia ko Nicola Willis. Kare au te whakaiki te I want to put this on the record because I called Meka Whaitiri, I called that, and I'm going to call this now, so that it's all on record. Heha o whakapai Maiki I te mea ko koe kei te tino mōni. Did you call Meka Whaitiri? Did you call Meka Whaitiri? Well, it might have been Penny Hinare, but same. Heha o matapai. Kei te tika tāku? Big call. That's a yes. I'm going to stay true to the blue and say conservative and say I'm not making no calls on that one. Kare au te whakai. E kore rato e panoni Engari, kei te totohu te pāti nāhina rei tēnei wānei, ko ai te pōrangi ka noho ka mautonu ki te tangata kei te whakatotohu I te waka? I kia Shane te pau. I whati I te pāti kākari I te ture matua, mena ka whakahaere koe he kū, meo ti a koe te whakarite kōwai ka haere hei rangatira. So ko taku pātai, mena ka panaia a Christopher Luxon, kōwai ka kuhu mai. Me he mea koe te perehiteni o te pāti nāhina ka tiki nā atu e au John Key. Katoa ia. Katoa John Key. Hei o whakaro tuahine? Oh, look, I think that Nicola Willis isn't that advantageous. No. I think that Christopher Luxon has a lot of support amongst the National Party voters. Yeah. And we also know that, as the former CEO of Air New Zealand, despite what others may think, like that resonates with National Party voters, with the brand. They like that kind of, John Key 2.0 version that Christopher Luxon is trying hard to portray. He's not nailing it, but he's trying hard to portray it. And I think that, we saw so much blood spilled within the National Party when they had all of their different rarurarus and coups and all of those things, that I think there's just there will be a lack of appetite within the party to see them get messy again. Yeah. But this is politics. I mean, look what's happened in the last 6 months since I've been on maternity leave. Everyone's losing it. This is like we've got Māori MPs jumping here, there, and everywhere. Anything could happen. Herereke. Kei te rongo koe I te whaumau, koe ne te tino rā mō ngā kai ripoata tō rangapū, ko koe te hea mana o te gallery, kei te rongo koe I te whaumau? Nā te mea ka titiro au ki ngā whatu o tōku pepe a ngā kai kona katoa. Tēnā koe. Hoi anō te tuahine, e tino mihi ana ki a koe, me hoki mai koe. Me hoki mai koe, I roto I ngā wiki e tū mai ana, I te mea, atu ia kere ama, karekau he kairi poata, kai tau a taumata. Nā, ko koe tērā. Nō reira, me hoki mai koe e te tuahine, hei whakamahana I te pae kōrero, e pai ei tō tuari o mōhioranga, ki tō iwi Māori ina ro hoki, ko te ingo te hōtaka nei, ko something for the people, nō reira, e te tuahine e mihi ana ki a koe, kia pai te rā, ne? Kia ora. Beautiful. Raui. Tahu ana kōrero. Kauri e I whakai ki a koe. No, kare tae I te whakai. Me noho tai apa. Engari, ki te au I te whakai, I roto I te reo o te tinana. Hei, pai tēnā, karepa, I kōrero, e mihi ana ki a koe te tuakana. I kōrero I runga I tetahi o mātou pohi I te rātou. Pehea te pūtea ki a te mātāwai, ki ngā kaupapa Māori, nā e kōrero ana I a noho ki mo te kapahaka, ka reno au ke pānui tērā mea katoa. Ka waimari e te kapahaka, me pehe korea engari ko te tino toa, ko te kāwanatanga anō. Nā, he tika tērā. E ringi pehe o tātou whakaro. Ka wikitoria a te mātāwai, a haraini. Mēna kei te ki ia he no frills budget tēnei. Te mātāwai te matatini rānei. Ngā mea katoa, ngā kaupapa Māori. Ki au nei, ka whiwhi kaore kore, ka whiwhi pūtea te mātāwai, te mea kua roa, te mātāwai e konkiria nei tēnei kaupapa ki te aroaro o te select committee. Engari, ahakoa he pūtea tērā, e harei te mea he equity ni, ko te equitable pūtea. Tōna toru rau miriona tāra ka whakawhiwhia ki te kāwanatanga mo te maihi krauna, ana kei te takiwa o te 14 miriona mo te maihi Māori. Nō reira, koera te rerekētanga.
e tari ana te kite anoho ki pēhea nei, te nui o te keke. Ka whakawhiwhia ki ngā take pāpāho, pirangi anau te kite I tērā, I te mea Willie Jackson, ko tērā, he tangata, he taitohi tohia, pakanga mo ngā take Māori, no re pirangi anau ke kite. Ai, e whakapai anau kā tūpato reipa, I te mea koe ki te tātou I ngā marama ko taha ke nei e mai ana te upoko kaikiri I Aotearoa nei, ne? Ai. No reira, kāre rātou I te pirangi kia tino kitea te tukunga o te pūtea ki te Māori, ki ngā kaupapa Māori, kei tū ngā pihi o ngā kaipōti Pākehā. Mena kei te pirangi tātou I te keke, taihua mō te 2,200 Ai. I te mea ka wareware ngā Pākehā, nā ka tahi rātou ka mahara. Hoi anō, ko mimiti te wā kia tātou mō ngā take tōranga pū, I aia nei, e haere ana ko te wāhanga e kia nei ko something for the real people. Ai, no hira. Ai, e haere anke nei, no mai te hapa. E te nui ngō te wā, ko ngā hapa nui, ka noho mai ki tērā taha o te tepe. Hoi anō, e kua tikina e mātou, toru ngā hapa, hei ata wānanga mātātou. Ko te mea tuatahi, hea rā ia te mea tuatahi, Alex, mahia mai. Anei, hea te kupu, nāku tēnei, I kia hau I te ui mātou, I a rangi mātāmua ka pātou, hea te kupu Māori mo te professor. Nā. Anei, te whakamārama, mahia mai te mea, the dreaded more, koe ne ngā te tahi o ngā tino kaupapa anaha, ne? Hea te kupu Māori ki te professor, ne? To the Māori people. Hea te professor I te reo Māori, he mea pai tērā kia, pai ake tērā kia au. Hea te whakamāoritanga o te kupu professor, ne? Ara, ko te mō, hoki mai kia tātou. Nā reira, ko te hapara, ko te mō, ne? Ka pōhehe te tangata, ko te mō, he ori te ki te fō. Ai. And koe nei te pai tawhiti o tā tātou ako I te reo Māori, ko te whakaro Māori. Koe, ne? Ua wātu tērā. Ai, me mihi anaha I te ngā kautapatahi ona ki tēnei kaupapa aha koa ka ānini taku upoko I tēnei āhuatanga ona. Engari kei te aro ia ki ngā 1%ers ne, ki ngā āhuatanga moruiti o te reo Māori. No reira, mihi ana kia koe hei te tuakana. E kaunga ki ai te reo a te tokorua nei. Te reo o. Te reo o. Te reo o, te tokorua nei. Koina taku hapa tuatahi. Nau mai te hapa. Kia ora. Nō reira, te hapa tuarua. Ai, I puta I rāniera tēnei, kia koutou e ngā tuahine o manukura. Nā, te tikanga mena ka pānui tātou, mena kei te kōrero plural tātou, me tohu tō, me whakawhānui tātou I te tuahine. Ko te ture, nā takitahi, kei te pānui mai koutou. Tangata versus tāngata. Wahine versus wahine. Tuahine versus tuahine. O tuahine versus tuahine. Te mea. So, he pai tērā? Ai. Taku whakapai kāre te nuinga I te mōhio ki e ngā hapa. Te rere kētanga. No reira, tēnā koe. Anaha. Tūpuna anō hoki? Tupuna? Tūpuna rā nei. Nā, hei whakamohio noa ke kia koutou. Ko tahi ana ke taku hapa I te rāwiki. Nā, ko whiriwhiri hia Nā, whiriwhiri hia shei. Taku hapa, ko tahi. Nā, I whiriwhiri au I tēnei, I te me he wānanga pai tēnei. Ai, tika tēnā. Kia tino hia e tātou te hapa. Kere ama. I te mea koeira te hui, whakapuare I te koronei hana ākingi te are, te tikanga ko... I mōhio hoki au, he o. Mahia mai tēnei, o kingi te are. Nā, he take ain o category tēnei, kaore a anipiki I whakaiki tēnei. Koe nei te take I whiriwhiria tēnei. O ne? Hei wāna mai tēnei. Hea te take he ōraini. Hea te take e ki ana, hea tō tohi. O kia au nei, mena ka ara e rua ngā, ko ngā ture hanga ana ki te ako te he kura te mokopuna. Kare atu moia te kupu Māori mo te acronym. Ai. Ne, nā reira, katoa ngā hangarau, ngā, hea te ka? Kai, he kura te
tautitanga pea. Ko wareware ia. Hoi anō, ara, mena ka noho ngā kupu I raro I nei wahanga, ka mohio koe he tēnā. Engari, ngā kawe a te wheke koe nā te mea tuarua, e kōrero ana mo te o, ne, ki reira ka mohio koe he o. Nā, e whakapai nei au, e mea mai e mea nā ānaha he o te kiingi, nā te mea ka noho rangatira ake ia. Ko taku whakamaori I tēnā whakatikahanga ona, ko te, I te mea he wāhanga tērā o te whare o kiingi tiari. Tēnā hoki. Engari ki au nei, hei wawao noi hoi taku hapa, he mea whakahaere te koroneihana e kiingi tiari. Kiingi. Nō reira, koira te take I e whakae ana ki te a. O ko tāku e me, kāre au I whakai kia noho hei o nā te mea, kāre tērā kiingi te kiingi ki au. Hui ngā tāngata, he a, he o tērā. He hui ngā tāngata? Te hui ngā tāngata. He, kei roto tērā I te a, te ōraini, te hui. He a, he ōraini te tērā. Mahi, te kaupapa rāna? Te kaupapa, te hui. Te whakakōnatu tēnei I taku hinengaro. Si, en koe nei te mea te wānanga ne. Aha koe, hea te kurereo ka tai nei koe. Even mena ko Timoti te kaiako. Ka noho tātou ka wara. Pehea tēnei matua. You know? He a tēnei? You know? Kaore mutunga o tēnei tohi. Koe na hoki te pai o te reo Māori, ne? Nā te mea ka tae tātou te wānanga I nei mea. I te mutunga iho, mena ka ahai koe ki te whakamārama. He ha I pēnei ai koe, he ha I kore ai rānei koe I pēnā. Kua pai. Riripiti, can we put Riripiti Maria Hunia, tana comment ki runga. Hea te kupu, ki runga, pāpāhongia mai. Hea te kupu Māori 4. Ai. Nā reira, koe nei te wānanga a ānaha, ne, ara noa tu ngā kupu, ki, I, koe rā ngā mea matua. Ne, rule of thumb. Yeah, ko te mate o tēnā rerenga, hea te kupu Māori 4, e whai ana I te ia o te reo Pākehā. What is the Māori word for? He literal translation. Hea te kupu Māori, mō. Koia. Mō, te 4. Kei te ki matariki crib fave saying re a o kei te horopaki e hoa mā. Koia. Tēnā koe. Okay, e koutou mā. Real enthusiast, ne? E taupatu nei. Me hoki mai pia anaha tērā wiki ki te whakatika I a koutou. Pai tēnā. Whiringi au ki rongo I ai, e kōrero nei te mura o te ahi. Ara whiua ke reo mā. Kore ānaha. Oi, ka kaunga rawa. Tika. E rua miniti e toi anei, hoa mā. Wrap it up. Wrap it up. Ai, hapa tira. Nō reira. Ke rea ma? Kātahi anō koe ka hoki mai I Hawaii, nō reira kore kei te pirangi koe ki te moe, hoi anō hea kei mua I tō aroaro. Ko te mahi nui hei ngā rangi e tū mai nei, ko te whakamohio atu ki aku tamariki ko wai tō rātou pāpā. Whakamau mahara atu ki a rātou he pāpā tō rātou. Nō reira ka haere au ki ngā hākina ki te tautoko I a rātou, I te poi tūkohu, I te haupoi. I mua I taku rerenga atu ki pōneke hei te rātapu mo te wiki tua toru o te kreme o hotata ngā kure kaupapa Māori. Kia ora. Anipiki? Ki roto I a mātou I Ururoa, ka whakatūria tētahi kaupapa, nā te mai kei tāre tonu te census. Ana, ki reira, ka huhui katoa ngā mara ki te kōrero. Kaupapa nui tēnei. Nā reira, koia, ka aro atu ki taku iwi. Ka kamatu, ka whai wāhi au ki te noho atu ki te wharekura o rākaumanga, ki te whakarite mō ngā whakataitai ka pākarohe. Sure, ka pai. Hei te rāhoroi e tū mai ana ko te rā whakanui, te rā whānau tuari mō taku pōtiki. Nō reira, e hare mai ana ngai iwi ki taku whare, noho ai. Woo! Nā, ki te koutou, e hara te rei te āme te o, he neutral I ki au taku. Ne? Neutral. Hoi anō, ko mātou I kone e mihi ana ki ngā manuhiri I hare mai ki te whakamana I tēnei hōtaka o tātou, John Tamihere, Maiki Sherman, te Ururoa Flavell anō hoki, koutou katoa, otira koutou mea koutou tā kupu, I tino eke te kaupapa I a koutou mahi I tā koutou āwhina anō hoki. Nō reira, ko mutu I konei homa? Kia ora. Tino pai te kiti a koe māpau, e mihi tonu ana ki a rānira anō hoki, e tautoko tonu nei te hōtaka, nō reira e te iwi, tēnā koutou, tēnā tātou. Tuiks!